interface, my dear students? So keep in mind that interface is just like a blueprint of a class that can be created with the help of interface keyword. And you people are going to declare the methods over there, which is nothing but the empty body. And every class is going to implement that particular interface. ఎన్ని మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని ఒకే దగ్గర మనం చేయొచ్చు. For this, I'm going to take interface is a keyword. In this, I want to specify whatever it may be, INF. Can you see the screen? Or can I increase the size of the font? Okay. Can you see now? Okay. Now what I want to do? Just I want to specify what is the purpose of interface, the abstraction feature. The internal data is hidden. Only the implementation you can see. For this, I'm going to call any method something, hello, or whatever it may be. Keep in mind that one. This is called declaration of the interface. I'm going to block this one. So what I want to do, I want to implement this interface by calling a class. Why? Interface by directly, it cannot create any object. That is the reason we are going to call that class. So public class, I'll be taking whatever it may be. The class name which implements, keep in mind that one. Implements is a keyword. We are taking an help of which one? This interface. Now I'm going to write by definition of that particular method called hello by calling a hello and a method manaki em chestundi. I'm going to write the definition. Here there will be no semicolon symbol. Now I'm going to write system dot out dot println. I can display something. Keep in mind that one. Implements అనే కీవర్డ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ అనేది మొత్తం మీకు ఏమైతే మెథడ్స్ కావాలో ఒక బ్లాక్ లో మీరు పెట్టుకుంటారు. తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ విచ్ యూ పీపుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ బై ద క్లాసెస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వాట్ మస్ట్ ఐ డు? What must I do? Come on, anybody. The driver code I must write. The driver code, what is said is right. The main method. If anybody is going to ask what is the driver code means, simply you say that public static void main. Keep in mind that one. Okay. I give a lot of examples. Some examples on this one. That's over. So ఇవాళ ఇది అర్థమైతే ఎల్లుండి ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తాను. Now I'm going to call a class. I'm going to create the object new class constructor which we can say. Now I'm going to call which one? My object. I'm going to call my method. This is called method calling. I'm going to close these two. Now please see, I'm going to save this file, not that one. I want to save this file. ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యదు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. దీన్ని మనము పిలుచుకుంటాం ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ won't occupy any space in the memory. My dear boys, keep in mind that one. Okay, I'm going to call inf.java. Sorry, my file is main now. One second, not inf, which contains a main method. Main.java, which we can see. Okay, now going back, Java C, main.java. Now Java main. You got it? What is this? Yeah, what is the file not found? Java. One second, please. Okay, overwrite అయిపోతుంది. దాన్ని ఏం తీసుకుంటానంటే I'll be taking something HYSC. Okay, so అక్కడ టెంపరీ బఫర్ లో పాతది ఉండిపోయింది. I'll remove this one. Okay, let's save as. Okay, why? Okay, that works.
You got it now? Now what I want to do, I want to go with my file. Got it, my dear students? You got it now? Sir. Okay. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Implements another keyword derived from Java.language package. Next program. Now, you must create an interface. How can you do? With a data member. What is that? With a data member. How can you do this one? How can you do this one, my boys? How can you do? As usually, I'm going to call interface. I'll be taking something. Whatever I do, create an interface with a data member and automatically you call integer this one. Now, what is interface? It is a combination of your methods and as well as constant data members. Okay, I'm going to write a void something I'm going to call num. I declare this method. That's all. So, what he asked? He asked to create an interface with data member. What is data member over here? This one. And what is this declaration of your method? Now, what I'm going to do? I'm going to call my main class public class Hyse1. Implement is a keyword. Interface name, interface 1. You open this one. Now I want to run the definition for my public void. What is that? Num, which we can see. Now I'm going to open this one. Now the system dot whatever you can do, create an interface with a data member to access that one. So print ln, you're getting the point. What the number you given, keeping in mind that one. I'm going to access by calling num variable. What is num variable over there? 10. I accessed, I closed. Now I'm going to write my driver method. So public static question ni అర్థం చేసుకోవాలి వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అనేది. You are getting the point. String arguments which we can say. Keeping in mind that one. That is also over. You are getting the point. Now I'm going to call my class called Hyse. H equals to new Hyse1 constructor which we can say. Now how can I execute? I'm going to call my object. What is the method name I call my dear students? Num. Now please see. Now I'm going to save this file. File, save as Hyse1.java. Is asking with the data member. Yes. CLS. Now Java Hyse1. Got it, students? Yes, sir. Yes, sir. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ని బట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, can I go for next? Please take this one. I'll go with the other program. Is it over? Is it over? Okay. Yes, sir. Now, what we must do means, so we must write one Java program to implement the method. Understand the question. What is that? To implement the method of an interface. Keep in mind that one. In multiple classes. And ultimately, must implement the method of an interface in multiple classes which we can say. What do you want to do? ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్స్ ని మల్టిపుల్ క్లాసెస్ యాక్సెస్ చేయాలంటున్నారు. ఎలాగా? సేమ్ మెథడ్ అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది. దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ హి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. నౌ ప్లీజ్ సీ హి ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంటర్ఫేస్ inf2. That is the first one. So here I'm going to write something void hello. This is the first interface, the declaration. I close this one. Next I'm going to take class sample1 which implements. Keep in mind that one. Which one? This is the first class. Keep in mind that one. I'm going to write a public void
Which one? What is the method name? Hello, the definition. That's okay. I'm going to call the system dot out dot print ln. So first class property, I'm going to take a sample one which we can see. Can I display this now? I can display something. Just hello world. I closed this one. Then I'm going to close my public void. I'm going to close one. The second class could implement the multiple classes another. This is the first class. Keep in mind that one. Now what I'm going to do, I'm going with second class. Keep in mind that one. I'll go with sample 2. Implements which one? This one. The same method. Next is asking the multiple class. I'm going for the third class also, obviously. You are getting the point? Sample 1, sample 2, sample 3. Now what I want to do, my dear students, I want to write the driver code. How? I'm going to take a public class 2. Now I'm going to write, so public static void main. Keep in mind that one. String arguments which we can say. Keep in mind. Okay. Next, what I'm going to do? Now I'm going to allocate the memory for sample 1, sample 2, and sample 3. Why? Which contains the common methods. Now please see. I'm going to take or multiple classes ni ela implement chestavu ani adugutunnadu. S1 equals to new sample 1 constructor. I call it this one. Ikkadiki vachi nenu em chestunna my dear boys. I am copying over here. Next, this one. 2 and 3 automatically. Now, how can I execute the objects, my dear students? S1 dot, what is the method? Simply call this one. Next, S2 dot, what is this? Hello. Second one. Now, S3 dot, hello. Third. It is over now. It is multiple classes. Now, this interface called this one is implemented with class 1, class 2, class 3. That is a question he asked. Followed now? Hello? Yes, sir. Yeah. I'm saving this file. Now let us go back. For Java C, Hyse2.java. So it is giving some error for you. Let us go back. So ikkada manam em cheyali? Sample 2. Ikkada manam marchukovali. Yes or no? Yes, sir. Yes. Save it now. Classes one specify cheyali. .java. Okay. CLS. Okay. Ikkada marudam. Sample S1, S2. Ikkada marchukovali. Sample 1, sample 2, sample 3. Yes. Can you just the conference symbol into the 1 second, please? Sample 1 implements this one. Sample 2, sample 3. Catalyst is not. Acha, even lower case kada. I must go for. Sir, yes, sir. Capital S is. Oh, no. Lower cases, sir. Actually, on చేయడం ఆఫ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే this one. Okay. Good. Got it now? Multiple classes అన్నమాట. Okay, sir. You please copy this one. ఇప్పుడు క్లాసెస్ ద్వారా చేసాము.
ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఎలా చేస్తాం. సో we want to implement multiple Font reduce చేయండి interfaces సార్. in the సార్ same ప్లీజ్ class. రెడ్యూస్ ఫాంట్. Yeah. అంటే ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి ఇన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇస్ ఇట్ Sir? ఓకే? సార్ సార్ నేను వాట్సాప్ లో మీకు ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్టే షేర్ చేసిన సార్. నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది సార్. ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది సార్, 500 అవుతలేదు ఇప్పుడు చేస్తే. అవును. సార్ మేము ఇంటర్ఫేస్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు చూస్తాను. పంపించిన, మీరు మళ్ళీ చూస్తున్నారు. మీకు మరి మళ్ళీ చూడలేరని ఇప్పుడు Yeah, I'll check it after this class. Okay. ఓకే సార్. Okay. Can I go for next program? ఎస్ సార్. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాము? We used to implement a method of an interface in multiple classes. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్, ఎన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయో అది ఏ విధంగా సేమ్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేస్తుంది. నో లెట్ us చెక్ దట్ వన్. ఇప్పుడు అదే అడుగుతాడు, కెన్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్? ఎస్ సార్ అని మీరు చెప్పొచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. Are you getting the point, my dear students? Now please see that. Now what we're going to do means we are going to do the multiple interfaces in the same class, which we can say. How? So multiple interfaces you people can do with one in the same class. Now please check it. How we can do? I'm taking interface 1. So I'll be going for this one. I'm going to open. I'm going to take just hello declaration, whatever it may be. I closed. Now what I'm going to do? I'll go with second. What I do third? Can multiple interfaces can implement the same class? Yes, sir. We can go ahead. Keep in mind that one. So ఇక్కడ hello ఇచ్చాను, ఇక్కడ hello one ఇచ్చాను. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. Totally how many interfaces, my dear boys and girls? 3 interfaces. Keep in mind that one. So one single class, keep in mind that one. So I'm going to take class. I'm taking one, just a sample is a class which implements, keep in mind that one, interface 1 comma interface 2 comma interface 3. మీరు ఒకేసారి ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఐ వాంట్ టు రైట్ ద డెఫినిషన్స్ ఫర్ దీస్ 3 కదా, for these 3 methods. How? I'm going to call public void. What is the method? First one I given, hello anichan. It's the first method of which interface? INF. I'm going to call system.out.println. So I'll be displaying just hello world, which we can see. That is completed. I close this one. Or inkoka method kuda undi kada. I'm calling this second method also. Just in the first method copy, the second method I'm going to call hello one. I'll be writing something, hello world 1. It is also over. Next, I'm going to go for this one, hello 2. అంటే ఒక క్లాస్ చూడండి, మీరు ఏ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఎక్కడ మీరు మెథడ్స్ రాసినా అవన్నీ కూడా మీరు క్లాస్ లో తీసుకురావచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. That is also over. So what must I do? I'm going to write my driver code. So public class HYSE3. I'm going to write public static void main. Keep in mind that one. Are you getting the point? String arguments, which we can say. Keep in mind that one. What is that? String arguments. Keep in mind that one. Right? I want to allocate the memory for the class called sample. I'm taking the object equals to new sample constructor. Keep in mind that one. Now I'm going to call this one. What is the first method I given, my dear students? I given hello. I'm copying this one here itself. Next, what is the next one? Students, hello 1. What is the next one? Hello 2.
It's over. ఇది మన క్వశ్చన్. సేమ్ క్లాస్ లో ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? Hyse3. .java. Now going back to Java C, Hyse3.java. వచ్చాయమ్మా. End of the file parsing. ఎక్కడ 43. So this one is completed. Let me check once again. Okay. 1, 2, 3. ఇక్కడ okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So class sample. క్లోజ్ చేయాలి సార్, ఓపెన్ చేసినాం. అదే అందుకనే ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. How it can be happened. This one. డిఫరెన్స్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఫాలో రైట్. సేవ్ ఇట్. ఓకే. వాట్ ఇట్ నౌ? సార్ మీకు పంపించింది కూడా ఇదే సార్, కాకపోతే అక్కడ మన కింద క్లాసులు రెండు డిక్లేర్ చేసాం సార్. అక్కడ రెండు డిక్లేర్ అయ్యాం సార్. క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. రఘుచారి అని ఇప్పుడు నేను నా పేరు ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ రఘు తీసుకున్నా, ఒకసారి చారు తీసుకున్నా. ఓకే, చూస్తాను నేను. మీకు అర్థమైన కాన్సెప్ట్? సార్ ఓకే, ప్లీజ్ కాపీ దిస్ వన్. డబుల్ క్లాస్ రాయలేము సార్, ఒక క్లాస్ రాసిన అక్కడ. అది మరి మెయిన్ మెథడ్ రాసుకోవాలి కదా, మనం డ్రైవర్ క్లాస్ రాయాలి. కమాన్, ప్లీజ్ స్క్రీన్ షాట్ ఓవర్ హియర్. కొంచెం తగ్గియండి సార్. Can I go with next program? ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే, ఆల్రెడీ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ విచ్ వన్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్, అవునా? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అదర్ క్వశ్చన్. We must write a program to implement the interface with multi-level inheritance. ఎలా రాస్తాను అడిగాడు వాడు. Are you getting the point, students? So we are going to write a program to implement, you are getting the point, the interface, keep in mind that one, with multi-level inheritance. Is the concept. Keep in mind that one. That is very, very important. How we can go this one, I want to show you. So keep in mind that we are going to write the program by using multi-level inheritance. So first I'll be taking interface something. I'm going to open my interface. I'm going to call just hello, which we can say. So I'm going to declare my method. Now I'm going to class the first class. I'm going to take, I'll go with lowercase only. I'm confusing. So sample one implements multi-level inheritance. Nana, keep in mind that one. Implements, what is that? INF. Now I'm going to write the definition, public void hello, which we can say. It is so it is going to write system dot out dot print hello. So I'm going to write welcome. That's all. I'm going to close this one. I'm going to close this one. Now I want to go with the class 2 program to implement the interface. E interface ni multi-level inheritance war ela chestam. This is first class. I'm going to copy this one. I'm going with the just second class INF. Here I'm going to write the second method one. So I'll be changing welcome
okay, to Java, which we can say. That is also over. Now I want to go with the other class. So class sample pre implements this one. So welcome to Java. A future, I'm going to write something. Make easy అర్థమయ్యేది. That is also I completed. Now what I want to do? Class sample 1 interface, class sample 2 interface, class sample 3 interface. Multi-level inheritance అంటారు దీన్ని. What we are going to call multi-level inheritance. Now I'm going to write a public class Hyse 4. I'm going to call public static void main. Keep in mind that one. Okay. String arguments which we can see. Keep in mind that one. But in memory allocate చేసుకోవాలి కదా. For which one I want to go from memory? The last class. Inheritance లో ఏమైతే మనకి last class ఉంటుందో I'll allocate for that one. So I'm going to call sample 3 s equals to new sample 3 constructor, which we can say. Now what I want to do? I'm going to call hello, the first one. I'm going to call hello 1. Second one, I'm going to call hello 2. That's all. So please let us check once again how we wrote this one. So that is the interface. I closed the class. We opened this one, and closed class 2. Second one, okay, we closed sample kada spelling wrong. Program runs వెంటనే compile చేయదు. Check it where we done the error. Okay, is it okay now? Multi-level inheritance. గుర్తుపెట్టుకోండి. Sample 1, ఓకే sample 2, sample 3 directly. I'm going to call Hyse 4. Java. CLS, Java C. చూపిస్తుంది. Not abstract, it has not overridden methods. Sample 3. అని lower cases అన్నమాట. Sample 1, sample 2, sample 3. So I must go with the lower case. ఇదే ప్రాబ్లం. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ. Okay. That's sample 2. Second, let me check. So in multi-level inheritance, we should extend. Yes, ఇక్కడ extends keyword use చేయాలి. Sample 1. Extends ఆ ఎర్రర్ చదివిన తర్వాత గోయింగ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు మనం ఎర్రర్ చదవాలి అక్కడ ఏంటనేది. ఇట్స్ నాట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ రైట్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వి గాట్ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, వన్ సెకండ్. లెట్ మీ చెక్. శాంపుల్ 1 ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్స్ కరెక్ట్ గానే రాశాను నేను. వస్తుంది క్లాస్ శాంపుల్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఓకే, శాంపుల్ 2 ఎక్స్టెండ్స్ మన ఇన్హెరిటెన్స్ కదా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ శాంపుల్ 1. సో next sample 3 extends sample 2. Okay,
It is going to get true. Actions keyword using classes మనం చేయొచ్చు. Yes. Or now? Yes, sir. ఓకే Come on, please copy. Okay. Is it over now? Yes, sir. Now, we can go with other program. I'm going to increase the font. So we must create one program to implement the interface with the, you must write a program to implement multiple inheritance using interface. So you people must write a program to implement, keep in your mind that one, to implement multiple inheritance. It is the point, using the interface which we can see. Interface. Okay, how can we do? By using increment speed. దీనికి టిప్స్ ఏంటి తెలుసా మనకి? Now here we'll be creating two interfaces అన్నమాట. Multiple inheritance మన సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే we are going to create two interfaces. Already మీకు చూపించాను. So each interface, keep in mind that one. What is that? Each interface contains an abstract method which we can అంటే డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాడు. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? Then you people are going to implement created interfaces in class. Created interface in class which we can say. ఇది మనకి concept. So basically Java cannot support multiple inheritance, but whereas with the help of interfaces you can support the multiple inheritance which we can say. Now please see how can we go for this one. Now I'm going to go for interface, this one. I'm going to go something. Hello. I declare this one. Right. Next, I'm going to take the another interface, IF1. It is going to open void hello one something. Now I specify. Now I'm going to write a class sample3. You can take anything. Implements which one? INF comma INF1. వాడు క్వశ్చన్ కనుక అడిగాడు అనుకోండి, how can you implement multiple inheritance using interface అంటే, then you can write this particular program. So open this one. Now public void, I'm going to call my method which we can say. So system dot out dot print ln which we can say. Keeping in mind that one. So hello world, I'm going to write. You'll get in the point. I close this one. Now what I'm going to do, I must write for second one also now. I'm copying this one. So you're extracting two interfaces in a single class. This is called multiple inheritance. So I'm going to call hello world. Hello world. I'm here. Something. Either client. That's all. It's also completed. Now what I'm going to do, I want to close this one which we can see. 1 second. It is over. 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 Okay. Hello. Hello. Now I'm going to drive our code. Okay, right. So I'll be going for only sample only. No problem. Now I'm going to write public class. I'll be writing HYC file. Okay. I'm going to write public static void main string args. Okay.
Now what I want to do, I want to create the object for this one. Now I'm going to call to new sample constructor. That is also over. Now I'm going to call my object hello. Next I'm going to call hello what. That's all. Now please check it now. Here we open 1, 4, and 5 and 6. This block is completed. This block is completed. This block is also completed. That's okay. What is the file name? Indama? మెయిన్ మెథడ్ లో శాంపుల్ క్యాపిటల్ లో పెట్టు. మెయిన్ మెథడ్ లో ఇక్కడ. శాంపుల్ Okay. Sekadamma? Fine. Got it now? Got it? Yes, sir. So we're done with multiple inheritance. We're done with multi-level inheritance. Now we can go with the another inheritance also, which is called hierarchical inheritance. Can I go now? Hello. Yes, sir. Please Continue, copy sir. this one. You copy this, Cora? Okay. Can I go? Yes, sir. Yes. So interfaces చేస్తున్నాము, interface with inheritance కూడా చేస్తున్నాము. You must be very perfect అన్నమాట. So we are going to write the other program. Keep in mind that one. What is that? We are going to write the program to implement interface with hierarchical inheritance, which we can say. Are you getting the point, my dear students? Now I'll be taking one interface called my, you're getting the point, something. I changed some of my interface name. So I'll be taking the method what? It's a method declaration. Hierarchical inheritance means what, my dear students? What is hierarchical inheritance? I'll be taking class sample1 implements my interface. I open this one. I'm going to write the definition. Public void method. I given uppercase. Spellings to manam chuskoval. Otherwise, it use error for you. So I'm going to write a system.out.println. You're getting the point? Calling the first method I'm going to write. What is it? Calling the first method. Now I'm going to close these two. How? 1 second. Given definition, display, I closed. Now what I want to do? 1, 2, 1, 2. 1, 2, I give it. Okay. Now I'll be going for the sample 2, which we can say. Jagatta Churandi. I'm going to copy the first class. Now the second class. I'm going for sample 2. I'm going for declarable. ఇక్కడ నేను పిలుస్తున్నా extents నుంచి. Okay, that's very good. So I'm going to go for calling the second method, which we can say. What is it? Calling the second method. Class 2. ఇక్కడ ఏమన్నా multi-level inheritance కాబట్టి I'm going to call extends sample1. Now you remove this one. What is it? Extends sample1, which we can say. Keep in mind that one. It is also over. Now what I want to do?
ఫస్ట్ క్లాస్ మనకి ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ శాంపుల్ 3 ఎక్స్టెండ్స్ విచ్ వన్ శాంపుల్ 1 మల్టీ లెవెల్ కదా మనకి కావాల్సింది. మల్టీ లెవెల్ మీన్స్ ఓన్లీ పేరెంట్ క్లాస్. Hierarchy. ఎస్ ఏంటప్పా హైరారికల్ ఇంటర్ఫేస్ కదా సార్. సారీ హైరార్కికల్ ఇంటర్ఫేస్. హైరార్కికల్ మీన్స్ వాట్ పేరెంట్ ని మొత్తం డైరెక్ట్ గా పిలుచుకుంటున్నాం. శాంపుల్ 1 for sample 2, this one is called hierarchical. Correct. Next, what I want to do, I want to write my driver code calling the third class, which we can say the third method. Only first class interface implement చేసుకుంటుంది. తర్వాత క్లాసెస్ అన్ని కూడా which extends with this one. అంటే ఈ శాంపుల్ 1 మెథడ్ అని పిలుచుకుంటే ఈ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి. మీరు గమనించారా? ఈ మెథడ్ 2 ఈ మెథడ్ 3 నేను ఎటువంటి డిక్లరేషన్ ఇవ్వలేదు. యు అబ్జర్వ్ దట్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. క్లాస్ లో రాసుకున్నాను ఇక్కడ. yes now I'm going to call public class i6. I'm going to call public static void main. Keep in your mind that one. String arguments. That is also over. What I want to do, నేను దేనికి మెమరీ అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు, దేనికైనా చేసుకోవచ్చు. I'll go with 2 అన్నమాట. I'll be calling sample 2 class. You are getting the point? I'm going to allocate the object with the new sample 2 constructor, which we can say. Keep in mind that one. So I'm going to take sample 3. I'm going to allocate the object new sample 3 constructor, which we can say. Now I'm going to call s2 dot, what is that? Method 1. Next, I'm going to call s2 dot method 2, which we can say. Method 2 ఎక్కడ ఉంది మనకి? జాగ్రత్తగా చూడండి. Method 2 is in the sample 2. Next, I'm going to call sample 3 object అన్నమాట ఇక్కడ. So s3 dot I'm going to call method 1. Same thing, I'm going to call s3 dot method 3, which we can say. Now I'm going to close these 2. 1, 2, 3, 4. Calculators. Now please see. What is the file name? HYSC6 సార్. Yes. Any errors? అదే మనకి చూపిస్తుంది. చూద్దాం. వెరీ గుడ్. ఓ కాదు సార్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చిర్రు సార్, HYSC6. yes. Not out of println spelling తప్పు. println spelling తప్పు. 1 second. The first method, second method, calling the first method, the third method. వచ్చిందా? Got it? ఎస్ సార్. సార్ మనం S3లో ఇప్పుడు S3లో కూడా మనం S1 ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం సార్. S1 కాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ S3 రాదా సార్? చేసుకోవచ్చు నాన్న. అందుకనే ఇంటర్ఫేస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? అన్ని కాల్ చేయవలసి యూజ్ ఏం లేదు. నీకు ఏది కావాలి అదే కాల్ చేసుకో. ప్లీజ్ కాపీ దిస్ వన్. ఏది కావాలి అదే కాల్ చేసుకోండి. రూల్ మనకి ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో స్విచ్ బోర్డులో 5 స్విచ్లు ఉన్నాయి. నువ్వు 5 పిలవక్కర్లేదు కదా. నీకు ఏ స్విచ్ కావాలంటే ఆ స్విచ్ నువ్వు చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా నాన్న? సార్ Yeah, please keep it on. So any doubts in this class?
సండే మార్నింగ్ జాయిన్ అవుతారా? Yes, sir. So I think you're perfect with inheritance, polymorphism, interfaces, method overloading, constructor, classes, objects. Arrest చేసాం మనము ఎస్ సార్. స్టూడెంట్స్. Yes, sir. Sir, let's repeat. Did we arrest అయింది కదా? కూడా మైంటైన్ సార్. సార్ అరే లిస్ట్ అరే Am I? కూడా మైంటైన్. Yes. So on Sunday we can go with new concepts. Okay. Anything Sunday morning? సో సండే నైట్ వేసుకోండి సార్, మార్నింగ్ Sunday. నైట్ వేసుకోండి. ఏనా కొన్ని సండే కొంచెం మనకు కూడా రిలాక్స్ కావాలి.